This sculpture is called Monsieur Cactus. It was made by Julio Gonzales, arguably the most important unknown sculptor of this century. Self-portraits and photographs present an image to our generation, but the image is remote, veiled. He seems to have offered little or nothing of himself on public display, and yet in his quiet way he was a revolutionary. In words about Picasso, which could equally apply to himself, he wrote, "In only a few years he found, created, invented and drew new forms in space." The formal documents present an uneventful life. He was born in Barcelona in 1876 and died 66 years later, during the Second World War, in a suburb of Paris. To find out more, this film pursues the Gonzales character and achievement in a series of chapters moving from Paris to Barcelona to the Riviera. It seeks out witnesses to his life and to his work. Woven into these chapters are visits to the craft background from which the sculptor finally emerged, a world of jewelry and ironwork. This sculpture is called Woman with Mirror. Gonzales said, "A painter or sculptor can make a form appear or disappear. That's to say, a form which doesn't have a precise shape in itself, since it begins and ends nowhere. But the sculptor must give form not to an imitation, but to a light, a color, an idea. Hence an architecture to be created by the artist." Chapter 1. Gonzales in the History of 20th Century Art. Paris. He once wrote, "Only a cathedral spire can indicate a point in the sky where our soul rests in suspension. The stars mark out our points of hope in the sky, which are the precursors of this new art, to draw in space." The Centre Georges Pompidou, the Beaubourg. The art historian Margit Rowell. I began to think about 20th century sculpture about a year or two ago, and I felt that Gonzales was a very, very important figure who had not been recognized up to now. I think in the 20th century there are probably three major sculptors of his generation: Picasso, Brancusi, and Gonzales. And that Gonzales, in fact, is the one who opened the most doors to contemporary creativity. Gonzales invented a technique, so to speak. Brancusi carved and cast, and these are traditional ways of doing sculpture. Gonzales, who started out as a technician, started out making jewelry. He started out as a metal worker, and he did more sophisticated pieces of jewelry and decorative arts as well, until the day when, by frequenting other artists in Paris, he began to try his hand at sculpture. When Picasso decided in 1928 that he wanted to do something which was a kind of drawing in space, which came directly from his paintings of 1926, he went to Gonzales and asked Gonzales if he could put the pieces together for him, because Gonzales was a professional metal worker. So Gonzales started working on these pieces for Picasso as what the French call a practician, so to speak.
probably this planted the seed in his mind that the kind of technique that he did could be used for making fine art. That seems to have been one of the very important moments. The other one was that he did work with Gargallo, another Catalan artist who lived in Paris, and he taught Gargallo how to weld. And Gargallo said to him that he should become a sculptor and make autonomous objects of metal rather than just making useful or decorative objects of metal. But I think it should be remembered that Gonzales didn't do anything in the way of what one might consider sculpture until about 1929-30. He started making pieces like this. Now, pieces like this come from drawing. They come from a flat surface which has been cut out. And one of the revelations to me when I was working on the exhibition was to find in the estate drawings on cardboard which had been cut out and pushed forward. The planes had been pushed forward, so that actually we speak about a drawing in space for Gonzales, in which we mean things of this sort. But this was a preliminary drawing in space. Things of this kind clearly show an influence of Cubism, of course. But what is interesting is that as figurative as they are from the front, when you turn them from the side, they become completely abstract. Picasso invented a lot of the ideas, but Gonzales took them farther. The whole idea of using soldering and welding, which was used for making balconies and decorations for architecture on the one hand and for automobile works on the other hand, at the time that Gonzales began. And I mention these two aspects of metalwork by design in that Gonzales came from Barcelona, where there was a huge tradition of iron work. And also Gonzales did work at the Renault automobile factory, where he learned to weld in a way that he would be able to use later. This is clearly a piece, this little dancer, which is made from metal scraps which Gonzales left as they were. These are clearly nails of some sort, which have been cut. And it's all metal scraps from industrial metal. He used it and made some extraordinary kind of graceful arabesque out of what was material which he found on the floor. I think we always have to keep in mind that Gonzales had no money. And there is an expression in French which is an aesthetic of poverty. There is such a thing as an aesthetic of poverty. And in a sense, this is an aesthetic of poverty which becomes so rich. Chapter 2, The Artist and His Materials. Gonzales once wrote, "The age of iron began many centuries ago by producing, unhappily, arms. Today it makes possible the building of railroads.
It is time that this metal cease to be a murderer and the simple instrument of an overly mechanical science. The door is open wide for this material to be at last forged and hammered by the peaceful hands of artists. Barcelona, a city of metal. Art Nouveau was the current style at the end of the 19th century. It's left its mark on the city today in the richly decorated ironwork of its public art. The Gonzales family lived in the dark labyrinth of the Barrio Gótico, the medieval quarter of the city. Julio, the youngest of 4 children, was born on September the 21st, 1876, into a family of craftsmen in this street. In later life, he wrote, "The sculptor must be aware of the exterior contour in order to preserve its sense of mass. So it's in the center of this mass that he must concentrate all his effort, imagination, and science, so that its power won't be weakened. It's at this point that architecture and painting can come together with sculpture." This is the studio of the Catalan artist and sculptor Sergi Aguilar. Bueno, per mi és fonamental perquè jo penso que González sempre ha estat un punt de mira amb la meva obra. És una persona que m'ha interessat com molt perquè aquest fet essencial de l'escultura, aquest fet, diguéssim, de reducció, o sigui, buscar uns mínims, aconseguir uns màxims. Això ha sigut una constant meva amb l'escultura. O sigui, jo entro a fer escultura pràcticament a l'any 79, l'any 80, després d'haver fet un període de treballar al marbre, i això fa doncs, que Julio González ha sigut un punt de mira per mi, perquè al treballar la placa, o sigui, com a element, diguéssim, de la modernitat, o sigui, com a element de punt de partida. Bé, jo penso que Julio González, o sigui, ell quan comença a fer la seva activitat artística ve donada per una qüestió, una tradició familiar. És un taller d'orfebreria. És curiós perquè a Catalunya l'orfebreria s'havia fet sempre en plata, hort, etc. Però ells, a la família del González, el pare i el germà, hi havien fet objectes de ferro, o sigui, objectes de joies en ferro, que això és un detall molt tinent en compte. This drinking fountain was constructed by the young Gonzales. It's characteristic of the family involvement in metalwork, both on this public scale and, more privately, in the form of jewelry. This is a typical artisan's workshop. It belongs to the Suñers, for generations leading jewelers in Barcelona. Oriol Suñer still continues the family craft. El meu pare era molt amic, diguem-ne, dels escultors que també es dedicaven en més o en menys grau a fer joieria o orfebreria en general, no? Crec que és una de les coses que tenen molta importància, que un joier, per ser bon joier, ha de conèixer l'escultura o ha de saber fer escultura, perquè crec que és una de les arts aplicades que s'acosta més a l'escultura. This silver figure by Gonzales is just under 7 inches high, sculpture conceived virtually on the scale of jewelry. At first, he had wanted to be a painter, but had failed to find his own style.
Still, these working women of Catalunya re-emerge 30 years later in his mature sculpture. Aleshores, jo el que penso que és realment en Julio González on el llenguatge del material comença a parlar per ell mateix. I això es nota concretament, per exemple, quan ell utilitza els laminats, o sigui, que agafa les barres i els tubs i les planxes. O sigui, normalment jo penso que hi ha com un forjat, com de vegades molt suau, de vegades molt més forçat. O sigui, per treure aquesta certa fredor geomètrica, aquesta fredor geomètrica del material, per donar-li aquest punt com més càlid. I per l'altre cantó també, quan composa les seves escultures, es fa molt palesa les soldadures, o sigui, el pegot de soldadura. En aquest sentit, a mi em sembla que aquest joc, diguéssim, és un joc que dona molt al material, o sigui, que en cap moment es transforma o intenta, que el material, vull dir, no és qualsevol material, sinó al contrari, és el llenguatge de la ferro. En aquest sentit, jo penso que és el punt culminant i on comença realment, on es podria parlar de l'especulació ben entesa del llenguatge propi dels materials, que és amb en Julio González. This is José Luis Pañella. He's an iron master, running his own business with his son in a Barcelona suburb. És degut a les circumstàncies de que quan en l'època que vaig començar, que tenia 14 anys, pràcticament vaig començar amb el meu pare, que era paleta d'aquí Sarrià. Llavors, degut a que la feina que fèiem en aquella època, que era un hivern, la vaig comprendre massa d'usa, no m'agradava, i vaig aprofitar la primera ocasió que vaig tindre de trobar un taller on hi hagués falta d'aprenents. Aquest taller era un taller de manyà i allà em vaig col·locar. I degut a aquesta circumstància em vaig anar aficionant, em va agradar la feina, tenia bons operaris que em van ensenyar bé l'ofici i això ha fet que ja l'hagi continuat. I normalment, com és la forja o una feina artesanal, és més l'afició que la fem que el profit que en puguem treure d'ella. Això fa que ens esmerem al màxim a fer-lo millor que sapiguem. I pràcticament també el que passa en si és que per l'estructura d'avui dia d'edificis que es fa amb una línia molt més, per dir-ho així, molt lineal i de més, l'assumpte d'artesania pràcticament no hi entra. Si no és per persones que fan un tipus de vivienda o de torre amb un estil i volen que els reixats i ferratges segueixin l'estil de l'edificació que estan fent. Jo el que sí que penso, que mirant l'obra de González, o sigui, això que deia abans, aquest intimisme, aquesta cosa com molt tancada, com molt hermètica, pot reflexar d'una manera general el caràcter català. El caràcter català és un caràcter molt seu, molt tancat, amb moltes dificultats, diguéssim, de comunicació, amb gent de fora, concretament. I, per un cantó, això podria ser una constant, i per l'altre cantó també el fet aquest, diguéssim, aquesta austeritat que té la escultura, malgrat que juga molt amb la textura del material, que juga molt amb les soldadures, etc. O sigui, jo penso que l'obra d'en Julio González és molt austera, o sigui, és molt sèria, molt seca, molt simple amb el bon sentit de la simplicitat. I en aquest sentit jo penso que l'art català és molt simple, molt sèrio, molt sec, i podria haver una relació. O sigui, jo penso que sí,
que reflexa, en certa manera, un caràcter o una manera catalana. És que si això també lligant amb el caràcter català, malgrat que és com molt seri, molt tancat, hi ha moments que també té és molt extrovertit, o sigui, té aquest joc una mica ambivalent, aquest joc estrany dels caràcters i de la gent dels països. Sí, en aquest sentit doncs, també podria tindre una relació, no? O un contacte. Sí. Chapter 3, Gonzales the Man. ARTtube, south of France. The house of the painter Hans Hartung. Also ich habe ihn getroffen bei der Eröffnung von diesem Jeu de Paume. Ne? Eine große erste Ausstellung, glaube ich, nach irgendwas. Und zum ersten Mal zeigten sie die ganze moderne Malerei in einem großen Museum. Sie kennen das Jeu de Paume, sehr lang. Und war ich eingeladen worden, ein Bild auszustellen. Bon. Großes Bild. Bon. Und die noch höhere Ehre zwischen Herrn Léger, links, in der Mitte und rechts Monsieur Miro. Das war aber nicht alles. Und dann ging ich rum, nicht? Und dann plötzlich sehe ich eine sehr schöne Skulptur, die mir ganz unbekannt ist. Ich habe nie gesehen oder was Ähnliches. Und dann gehe ich noch weiter und dann komme ich zu einer zweiten Skulptur. Bei der Treppe, wo die Treppe hochkommt. Ne? Und bin ganz perplex. Ne? Und gucke mich da so verzweifelt um. Und dann sagt mir jemand, das ist eine Skulptur von Gonzales. Und dann habe ich mir so guten Tag gesagt und so weiter und gesagt, Ihre Skulpturen sind wunderbar. Ich interessiere mich sehr dafür und so weiter und so weiter. Ja, und wer sind Sie denn? Ja, ich bin Hans Hartung und so weiter. Und da war noch eine junge Dame dabei, daneben, nicht? Hier ist meine Tochter, kann ich Ihnen vorstellen? Bon, vorgestellt und so weiter. Und ich fand sie sehr nett. Und dann, daraus ist dann entstanden, dass er mich gebeten hat, ich sollte doch mal rauskommen
Ich-Betrachtung darf ich mal mehr Sachen von Ihnen sehen bei Gelegenheit. Ja, kommen Sie, wann Sie wollen. Kommen Sie dorthin, hier haben Sie meine Adresse und so weiter. Und Roberta, sie war sehr einverstanden. Und wir sind eben dann da draußen gegangen. Nicht? Und da draußen haben wir mehr gesprochen über meine Existenz dort, die sehr schlecht geworden war. Also, ja, da haben wir uns immer näher kennengelernt und ich habe dann, er hatte mich dann aufgefordert, ich sollte draußen wohnen bei Ihnen in Ihrem Haus. Und er hatte unten sein Atelier und oben war ein sehr großes Zimmer, in dem Roberta und ich alle beide arbeiten konnten. Nicht? Gonzales wrote, "The real problem to be solved is not only to wish to make a harmonious unity, but to get this result by a marriage of material and space, by the union of real forms with imagined forms, to mingle and make them inseparable one from another, as are the body and the spirit." Gonzales war absolut nicht aufdringlich. Absolut nicht. Sehr zurückgehalten, saß immer in der hintersten Ecke und suchte niemanden. Er war sehr strenggläubiger Mensch, Katholik natürlich, Barcelona, und ich nicht, aber das war ihm gleichgültig. Aber wir hätten ja denselben Gott. Und er empfand meine Malerei als eine unerlaubte und gotteslästerische Art. Bei meinem gesagt. Und ich sagte ihm, warum denn? Ich meine, du erlaubst dir einfach zu erfinden, irgendwelche Dinge und so weiter, die in den Kopf kommen. Und wir leben doch in dieser Welt, wie Gott uns geschaffen hat und wo Gott uns geschaffen hat und so weiter. Und die Wirklichkeit, die ist von Gott. Und wir müssen von der ausgehen und sie nie verlassen. Ja, und dann sagte ich ihm, ja, aber ich glaube, dass unsere geistige Tätigkeit im Gehirn von Gott freigeschaffen ist. Und dass wir trotzdem erfinden dürfen, was wir wollen und was herauskommt. Wir tun ihm doch damit nichts zuleide. Also hatten wir lange Gespräche drüber, über die Sache und so weiter. Man darf sich nicht überheblich benehmen. Nicht? Denn er sah alle seine Skulpturen, alles, was er machte, ging von der Realität aus. Behauptet er wenigstens, auch wenn man es nicht sieht. Nicht? Aber man sieht aber trotzdem, wenn man sein Werk genauer kennt, dass jede Sache, auch diese noch so abstrakten Sachen, beruhen immer auf einer Realität. Und diese Realität sucht er bloß einfach zu formen nach seinem Geschmack, nach seinem Empfinden, und so weiter. Nicht? Er nahm sich die Freiheit Gott gegenüber, das zu tun. Nicht? Aber nicht weiter durfte man nicht gehen. Gegen die Realität zu verlassen, das war eine Sünde. With his two sisters, his daughter, and a common-law wife, Gonzales lived in or near Paris from 1900 onwards. He never became part of any fashionable artistic society.
Few seem to have penetrated the austere reserve of his household. An exception is the painter Henri Goetz. J'ai connu Gonzales par ARTtube, qui était mon meilleur ami à l'époque et qui habitait même chez moi. Je l'avais hébergé pendant toute une année et il couchait sur le divan de mon atelier, mais il travaillait chez Gonzales, dans l'atelier de Robert. Et ça finit du reste par un mariage, dont j'étais le témoin. J'aimais beaucoup Gonzales. C'était un homme beaucoup plus âgé que moi. Je crois qu'il avait 30 ans de plus. Je le considérais un peu comme un vieil oncle. On sortait beaucoup le dimanche. Ils avaient une vieille voiture et ma femme et moi, nous avions une voiture que nous avions fabriquée nous-mêmes. Alors on partait en banlieue, regarder les églises. Il était très attaché à tout ce qui était gothique et tout ce qui était ancien en général. C'était un homme un peu difficile à fréquenter, puisqu'il était très susceptible et un peu compliqué. Et alors, il y avait des tas de choses qu'il ne fallait pas dire, mais ARTtube était toujours au courant des interdits de la maison. Il y en avait des tas. Par exemple, il ne fallait évidemment pas le traiter d'espagnol, il était catalan. Mais il ne fallait pas non plus qu'on parle de son métier d'orfèvre. Il pratiquait avec ses sœurs et toute la famille en fabriquait ces objets, des objets d'art. Dimanche, on allait généralement chez eux et on mangeait avec eux, mais vous savez, la viande a toujours été un luxe pour les gens pauvres. Alors, tous les dimanches, je me souviens, il m'a passé des plats de carottes en me disant de prendre une aile comme si c'était des poulets. Il avait beaucoup d'humour, il était très gai comme personne, mais un peu compliqué en effet. On était à la campagne et on a passé par un terrain vague. Et j'avais remarqué un bout de fer rouillé par terre qui pourrait très bien lui servir pour ses sculptures. Parce qu'il achetait sa ferraille chez des marchands de démolition. À l'époque, il y en avait à Paris. Puis il les transportait en taxi, parce qu'il n'y avait pas de voiture encore en ce moment-là. Et il transportait ça chez lui à Arcueil. Il avait très peur, un homme très peureux. Et il avait oublié de déclarer cette vieille ferraille à l'octroi de Paris. Alors cet octroi a été fait uniquement pour les gros camions et pour la grosse industrie. Alors je crois qu'il avait à payer 2 ou 3 centimes. Alors il avait oublié, on est arrivé en taxi chez lui avec toute sa ferraille. Et une fois à la maison, il s'est rappelé. Alors, nerveusement, il a demandé au chauffeur de retourner jusqu'à l'octroi pour déclarer sa ferraille. Mais là, nous étions dans un champ vague où j'avais trouvé ce bout de ferraille que je voulais emporter pour lui, mais il avait très peur. Non, ça ne nous appartient pas. Vous l'avez trouvé au champ, laissez-le au champ, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous, il ne faut pas le prendre. Enfin, ça, c'était ça. Il était très peureux. Pendant la guerre, il avait très très peur de tout aussi, comme tout le monde du reste, mais encore plus que tout le monde. Il était gêné par le fait que son beau-fils était allemand,
Alors Hans Hartung est devenu Jean Hartung, et ainsi de suite. Et la dernière fois que je devais le voir, j'étais moi-même, je vivais dans la clandestinité. J'avais la nationalité américaine à l'époque et j'étais censé être ressortissant de pays ennemis. C'était sous l'occupation. Alors, je suis allé chez Gonzales à Arcueil. Il avait peur de me recevoir. Alors, j'étais reçu par sa femme. Et lui, il est resté à l'étage au-dessus. Parce qu'il avait peur. Il avait peur de tout. Chapter 4, Gonzales and Sculpture Today. Catherine Tchek of the Galerie de France in Paris. Gonzales n'a jamais crié fort, alors il a fait des œuvres extrêmement à l'échelle humaine, il n'a pas fait d'œuvres de dimension spectaculaire. Vous savez, on vit dans un monde de spectacle et Gonzales est l'anti-spectacle. C'est une position, si vous voulez, un peu dans l'ombre par rapport à d'autres sculpteurs qui sont beaucoup plus dans la lumière, comme Picasso, évidemment. Mais c'est une position qui a une valeur inestimable parce qu'elle a l'intérêt des artistes actuels. Donc il est l'homme qu'on découvre au bout du couloir, au bout de la caverne. Saint-Paul de Vence, a sculpture garden at the Fondation Mecht. The Basque sculptor Eduardo Chillida dedicates a poem to Gonzales. Admiro, respeto a Julio González, maestro digno, ser humano, oyó el espacio, inventó mi hierro. Yo pienso que era un hombre muy introvertido y muy auténtico. Un hombre que ha hecho la obra que ha hecho González tiene que ser muy auténtico, si no, no se puede hacer esta obra, ¿verdad? Y eso mismo, el ser tan introvertido y tan poco dado a las, digamos, a las famas fáciles y exteriores, pues claro, le ha hecho pues ser conocido. Es muy conocido González, claro, pero es conocido en los medios, digamos, profesionales mucho más que en el gran público. Pero eso no es malo, eso es bueno. Lo bueno, lo importante son las obras. Pues mira, yo creo que es uno de los pilares de la escultura contemporánea, porque él abre una vía nueva dentro del arte, que es digamos, un tratar de entender y de comprender lo que es uno de los grandes misterios del universo, que es el espacio. Y además entenderlo de una manera no usual, porque el espacio lo tratan de utilizar, por ejemplo, los científicos para ir a la luna y para... Es decir, lo quieren hacer utilitario. En el caso de González es una aproximación a la comprensión del espacio, pero con fines completamente distintos, con fines puramente de investigación y de relaciones entre la ética y la estética. Es otra cosa completamente distinta. En ese sentido, pienso yo que González es padre de toda una cantidad de artistas contemporáneos que han trabajado cada uno con sus propios problemas, pero que han tenido como punto de partida este tipo de aproximaciones completamente nuevas al espacio.
porque el espacio, claro, siempre se lo ha encontrado, un escultor ha encontrado el espacio al trabajar, es lógico. Chillita's own work owes more to the exploring spirit of Gonzales than to any specific technique or style. By contrast, Pablo Gargallo was an exact contemporary, and for several years a close working colleague. This homage to Marc Chagall was made in 1933. It owes a lot to the welding techniques pioneered by Gonzales. Gargallo's daughter, Pierrette, lives in a quiet Paris suburb, surrounded by her father's work. She retains from her childhood a precise memory of Julio Gonzales. Mon père avait un caractère très excessif dans la gaieté comme dans la tristesse. Et Gonzales était beaucoup plus permanent. Il avait un caractère plus calme, plus effacé. Plus effacé. Plus effacé parce que sa vie était aussi une vie plus retirée, plus difficile. Enfin, c'est ce que j'en ai entendu dire, parce que moi, vous savez, j'étais toute petite, mes plus vieux souvenirs, je devais avoir 5-6 ans. Alors, et les derniers, j'avais 13 ans. Alors, ce n'est pas éblouissant. Heureusement que vous faites l'interview maintenant. Dans quelques années, je ne me rappellerai plus de rien. Mais il est évident que l'image que j'ai conservée de Gonzales est très précise. Très, très précise. Surtout la dernière, quand il est venu à l'atelier de ma mère. Quand mon père est mort, il est mort pendant une exposition. Alors, rien n'était préparé. Et je me souviens que Gonzales est rentré dans l'atelier avec son petit imperméable. Je dis petit imperméable parce qu'il avait l'air tellement intimidé. Il avait les mains dans les poches, comme ça. Il est rentré dans l'atelier de mon père comme s'il était rentré dans comme s'il rentrait sans vouloir faire de bruit, avec ma mère, qui naturellement était très émue. Et à ce moment-là, ma mère avait des très très beaux outils de mon père. Des outils, mon père mettait tout son argent dans les outils, dans l'outillage. Alors, évidemment, Gonzales avait, comme mon père, pas un sou. Et encore à l'époque, pas du tout. Pas du tout. Il commençait à travailler avec Picasso. Mais Picasso avait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas la fortune pour Gonzales. Pas du tout. Et elle lui a dit, voilà, j'ai ces grandes... C'était des appareils pour scier le métal. Je pourrais vous montrer plus tard les appareils. C'était énorme. Puis il y avait des appareils plus petits, il y avait des grandes enclumes. Et Gonzales a dit, je n'ai pas d'argent. Et ma mère a dit, c'est logique. Alors, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais j'aimerais quand même que tu acceptes quelques outils de Gargallo, parce que c'est dommage qu'ils s'abîment, des marteaux, des choses comme ça. Et Gonzales ne voulait pas, parce que d'abord, il voulait les payer. Parce que comme il était très honnête et savait que ma mère n'avait pas d'argent, il ne voulait pas prendre ses outils comme ça. Mais ma mère a dit, non, je te les donne. Et je me souviens encore, il y avait un chiffon, comme je vous ai dit, avec de l'huile. Et il a enveloppé ces outils de mon père qui étaient modestes. C'était quelques marteaux, quelques limes. Et je crois qu'il y avait une enclume. Je ne me souviens plus parce qu'il est parti comme ça. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne voudrais pas inventer. Voilà. Chapter 5, The Gonzales Archives. This is the village of Montyon, about 30 miles from Paris. Between 1925 and 1941, Gonzales would retreat here to work in peaceful isolation.
This converted farmhouse now contains the archives of the sculptor's estate, presided over by Carmen Martinez and Viviane Grimminger. Upstairs in the attic, away from the formal displays of work, is a hoard of documents, mementos, personal belongings, all meticulously preserved and catalogued by Carmen Martinez. Et comme la famille Gonzales était une famille très conservatrice, tout ce qui était écrit, les cartes, les lettres, tout ça, on gardait tout. Parce qu'avant, il n'y avait pas le téléphone. Il y avait que tout se passait par écrit. Alors donc, pour nous, c'est une facilité. Si tu veux, on est comme plein de poussière, avec des loupes aussi, parce que les cartes postales, c'est écrit petit. Des fois, il y a des cartes postales, c'est écrit, des fois, il y a la carte postale comme ça, c'est écrit derrière, comme ça, et des fois, c'est écrit sur la carte, comme ça, sur le dessin de la carte. Comme on faisait à l'époque, au début du siècle, ils faisaient comme ça. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps, mais c'est très passionnant. C'est très passionnant, et nous, ça nous emballe beaucoup, quoi. Moi, si je peux me permettre l'expression. Alors, tu sais, parmi les outils, il y a encore des choses. Regarde les compas aussi. Je ne sais pas à quoi ça pouvait servir, parce que c'est sûrement pour faire des plans. Attends, là, ici. Oh, regarde. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, les marteaux, il y en a plein. Alors, tous les marteaux, ça, j'ai jamais vu une chose pareille. Moi, j'ai jamais vu un marteau comme ça. Ça n'existe pas maintenant, ces choses-là. Mais moi, celles que je préfère, c'est des choses comme ça. Regardez, c'est des sculptures. Pour être presque une danseuse de Gonzales. In these archives at Montion, there's a unique testimony to the physical reality of the man. La terra catalana, la terra de la seva joventut. Tants records afectuosos, tan bells pensaments. It's a recording of a broadcast from the late 30s. Characteristically, he talks not about himself, but about his celebrated friend Picasso. Doncs bé, i amb tota sinceritat, aquest amor, aquesta afecció i aquesta melangia que no el deixen, no viuen, no donen un caràcter particular a les obres d'un artista, no són justament aquestes que el fan ser d'una o altra escola o país, i en el fons de certes obres, fins en les més recentes d'en Picasso, no s'hi trasllueix una tragèdia que, encara que sigui la de la vida, siguem francs, no és la de la tragèdia catalana que les ha marcades d'art català. Doncs avui, a part l'homenatge degut a l'artista, ja que l'he fet parlar amb ell mateix, avui repeteixo, em plau tenir el dret i la satisfacció de poder-vos dir orgullosament el nostre Picasso. Like Gargallo, Picasso, and many others, Gonzales had pursued his career in France, away from his native country. But he was aware of the darkening political climate in Spain, and indeed throughout Europe in the 1930s. These concerns emerged in his work. The sculpture underwent a startling and significant transformation. The more I think about it, all of those pieces, starting in 1937, are a response to the Spanish Civil War and then to the war itself, where Gonzales felt very uncomfortable and really felt, perhaps for the first time, that he wanted to express personal anxiety, personal feelings, but which he felt that a lot of other people shared. When the war came, Gonzales felt very humanistically concerned and felt that his works, even though he never called them abstract, that perhaps they were too abstract. I think maybe one thing which triggered this off was that he got a commission to do a huge sculpture of the Montserrat, which is the mountain
over Barcelona and the patron virgin of Barcelona. He got the commission to do a large sculpture for the Republican Pavilion at the 1937 World's Fair, where Picasso's Guernica would be and where Miro would do the Reaper. And although he proposed for the commission an abstract work, he himself personally felt that he wanted a big figurative symbolic work. And the people, the authorities who organized the pavilion also thought that was better. Por el Caravaggio, por el Caravaggio llorosa. Vas perdiendo. Que la envidia a toda la flores, madre mía, dolorosa. Que la envidia. Fa doncs, que realitza la Montserrat, que poder és el símbol, un símbol doncs, bueno, per un cantó hi ha la dona, que és molt curiós que sigui el símbol sigui una dona, que jo trobo que és molt interessant, i molt carregada de dramatisme, o sigui, a més amb el nen, que és un nen però que és una curassa, vull dir, amb la falç a la mà, o sigui, és aquesta cosa doncs, com desafiant, defenent al mateix temps la maternitat, el símbol de Catalunya. I en aquest sentit penso que és molt important perquè junt amb la Montserrat i amb les últimes obres també de Gonzales, les mans concretament, les dues mans de bronze, la dreta i l'esquerra, i després la màscara de bronze de la Montserrat i la petita Montserrat també cridant de bronze, és el final de l'època. Jo penso que per un cantó reflexa també el drama, diguéssim, civil d'Espanya i també, vull dir, el que aquell moment s'està passant a Europa, no? O sigui, que és un reflexe del caràcter supersensible de Julio Gonzales. Chapter 6. Amsterdam, the Stedelijk Museum. The final stage of the story. The figure of the Montserrat, the obsession of the sculptor's last years, now lies in the vaults. Briefly, it's brought into the light for this film. Gonzales died in 1942 in a France under German occupation.
And all of the few friends he had were scattered all over France, and some in hiding and some elsewhere. And so that when he died, apparently there were about 3 or 4 people who followed the procession to the cemetery. One of them, interestingly enough, was Picasso. And Picasso did paint a painting, which was an homage to Julio Gonzales, which shows a bull's head, and which is a very sort of sad and depressing painting. Admiro, respeto a Julio González, maestro digno, ser humano, oyó el espacio, inventó mi hierro.